Thuolo machielo kendo nyakwara Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien. Weche manyien na mag Migago di chieng' ma kawuono en chieng' tich adek tarik 10 dwe mar 11 2022 kama wamedo ikuni kendo wachokoni ma timore odiechieng' mangima kagie sani ma wase choko nyakwara Ramogi otende kod wach mar bura mane mieno jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka gie sani do itoko ka gikoni neno mane chwal kod jogo manodonjo weth ok nyal miyo bura no dhi nyime. Magi to kod mamoko nyakwara Ramogi wan gi mathoth ber koda chakruok nyaka giko mar weche manyien mokwongo thuond weche. Do wito ko buch mibadhi mar siling milion 27 mane tudo jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Mimi ndarudi hapa, wakiingia hapa na mabudoza tutaenda Wakamba wote tutoke hapa tuende kwa Ruto. Alonzo Musyoka okwero jatend Migago mar ohala Moses Kuria kuom bwogo jodak ma Portland ni nyalo mukutegi mondo yar kambi mar simiti. You have got more than 1,396 cases of people who have duplicated bank accounts. People with same PIN number appearing in more than 2 accounts. Nonro yango ni kaunti ma Kiambu wito menda madirom milion 200 kuom chulo jotije manyawawa. Machiegni nyakwara Ramogi weche manyien adimba ber koda chakruok nyaka giko ka koro gie sani nyalo ndiko ne namba 36000 mano namba marwa mar ote machuok. Bende nyalo luwo e Facebook mar RamogiTV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle marwa en @RamogiTV KE. Bende nyalo ng'iyo weche gi nyakwara Ramogi e Twitter handle mara ma en @GeorgeBati_. Weche manyien chakore sani. Nyinga en George Bati. Do wito ko buch mibadhi mane mieno jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mabiro bang' winjo kwayo mar jomin buche manyolero nonro mane ochwal e nyibura no endo koromo yao ne achijego ketho. Jal buche Victor Wahumile kata kamano chiwo siem ne joma ne odonjnegi ni nyalo maknegi bura manyien kendo poni neno manyien ochwal kaluwore kod kwayo mar apis jamin wach maduong'. Seneta Manyeri Wahome wa Matinga mabende en achiel kuom joma ne odonjnegi e bura no onyiso bad obila mar okwach kich DCI kod apis jamin wach maduong' mondo tim nonro mong'ith kapok oter achich mora mora e doho. There being no objection to the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Now, the accused persons are hereby warned and informed that they may be rearrested in future and on the same or similar charges. In my view, Parliament should consider passing the necessary legislation to establish an office of the pre-trial judge akin to what we have in Francophone system. That office should subject activities of Director of Public Prosecution, the DCI, and any other investigating authorities as relates to intended charges to scrutiny, determine number of witnesses to be bonded based on quality of the testimony, and in fact set down the timelines of each case. Once such issues are determined, the defense should be invited and full disclosure be done before matters are forwarded for plea taking and commencement of a trial. I state so because I'm horrified to learn that we could sit here hearing matters, yet we are still fishing for evidence. Kenyans need not fear because they belong to a certain affiliation, and this will push and put the registration measures in place to make sure that moving forward no other Kenyan will suffer what we have gone through the last 3 years. It is tormenting, it is traumatizing for our families, it is dehumanizing for our business, it has ruined us, and we actually, as we stand today, could not go to any bank and access any finances because we are the unwanted class of people. That should never happen to any other Kenyan moving forward.
Wadhi nyime nyaka Ramogi wadhi nyaka gwenge mag Isiolo Bila kaunti ma Isiolo mako jonyuol mar nyathi moro manyako ma jadweche 6 bang' kane otere nyange gwenge mag Leparua manitiere kar chung'od bura ma Isiolo North. Nyathino noresi kendo ring kode kar thieth maduong' ma Isiolo Referral kama oyude thieth bang' hinyruok mano yudo e kinde nyange makamano. Komanda mar obila e sub county ma Isiolo Collins Saina wacho ni min nyathi kod wuongi osemaki kendo ibikawnegi okang' mager bang' tim makamano. Kalore gi Saina, wuon nyathino dine tesendo obila ma Isiolo seche manonro pod dhi nyime ka min nyathino to nitiere e od thieth ma Isiolo kama pod dhi nyime gi rito nyare matino seche ma pod oyudo thieth. Nimeweza kupata ripoti kwamba kuna mtoto wa miezi 6 amekeketwa, na hilo limenistaajabisha kwa sababu mtoto wa miezi 6 ni mtoto mdogo sana. Hata kama huwa tunapigania mambo ya FGM, hii imekuwa extreme kwetu, na ningeomba serikali iweze kuchukua hatua kwa mzazi ya huyo mtoto kwa sababu miezi 6 ni mtoto ambaye sasa anaweza poteza hata uhai na hata reproductive health yake itakuwa imeweza kuharibika. We want to send a very stern warning to those who think that they can practice this retrogressive culture, that the law is very clear. FGM has been outlawed in this country, and we would not like anyone to participate or to do what they are doing at the moment with our girls. We urge members of the public to volunteer information, and even the girls who feel that they are being victimized and they want to be taken through that, they can report. They can come to the police station or they can go to the chief and make a report, and we'll deal with that matter. Jotelo mawuok e gwenge mag Machakos kotelnegi kod Kalonzo Musyoka okwayo jatend piny William Ruto mondo ga jatend Migago mochung'ne weche ohala e pacho ka Moses Kuria kaluwore kod weche manolieko mar daro jodak modak e alwora mar lob kambi mar simiti mar East Africa Portland Cement e county kata sub county ma Mavoko. Kuria ne olieko ni jodak mag Kamago manitiere lobno gen oting'o jodak mag riwruok mar Aimi ma Kenya owinjore odare lobno. Jotelo go kotelnegi kod Kalonzo wacho ni lobno en mar oganda modak e county ma Machakos kendo gisedak kanyo kuom thuolo malach. Giloso bang' romo kod jodak ma oingo 5,000 ma Ardhi chini ya katiba 2010. Ardhi is a devolved function. And there's no way a government from Nairobi, minister from Nairobi can claim ati kama anasema our land. Our land. Our land. Ati anasema ardhi yao. Yani Moses Kuria anasema our land. Namuonea huruma. If this is a caliber of ministers that are going to help William Samoei Ruto, Mungu akusamehe pia. Na mjue we are watching, we are in opposition. Na mjue mambo mengi alifanyika. Na watu wa Kenya are still hurting. Msiongeze machungu zaidi. Watu wana machungu. Msiongeze machungu ya kutoa watu. Kuhamisha watu kwa mashamba yao. Mimi nitarudi hapa, wakiingia hapa na mabudoza, tutaita Wakamba wote tutoke hapa tuende kwa Ruto. Na hawa watu wacha nikwambie, hawa sio maskwota. Hawa watu wamekaa kwa shamba yao. Hawa kwa shamba yao. And the last time I checked, Mheshimiwa Kuria, land was devolved. Ilirudi kwako aje? Achijo chiko maga bado bila makwach kich midano ni SSU maitudo kod nek magala mar jopiny odoke do kawuono. Aboro kuom gibiro dinegi e oda tisendo bila makileleshwa kuom ndalo 21 kagirito mondo burano mul kendo. Achiego gin Joseph Mwenda Mbaya, David Chepcheng Kipsoi, Stephen Luceno, Paula Njogu, Simon Gikonyo, Peter Mudhe, John Kamau kod Joseph Kamau. Kata kamano,
Achich mar abiriyo miluongo ni Francis Mwendo we thuolo gi rambun maromo siling 1,500. Diana Mochache bende olero ni onge chochni moro amora mawuok kuom josiasa ka omedo ni obila timo nonro kendo gisenyiso ni gidwaro thuolo mar tieko nonro ma kamano. Achije ochikogo itudo gi nek magalagala mar jopiny India 2 mane oteki kendo negi dwe mar abiriyo higani magin Zulfikar Ahmed Khan, Mohamed Zaid Sami, Kaiduhan kachel koda dereba margi mane riembogi mar taxi. Respondents are directed to embark on sourcing for the experts they would require, whether pathologists or toxicologists, to be ready to proceed to the national lab for the extraction of the DNA. Officers of the SSU today have been remanded in police custody for 21 days. The court has ordered they be detained for those 21 days and their samples of the DNA be taken. Kaong'yo mago motende kod weche mabende wuok e counties ma Kirinyaga kod Murang'a ni oyangore ni counties ma Kirinyaga gi Murang'a otelo e kwan buche ma orochi e ratich nyithindo. Nonro lero ni gwandruok mag udi miyo nyithindo moko ringo dhi dak e chuny boma ka gionge kuonde mag jot. Apisa mochung' ne rito ratich nyithindo jiwo jonyuol kaachiel gi jokanyo mamoko mondo riw lwedo e chenro mar reso nyithindo modak e chuny boma. Moko kuom chenro magiketo en kaka neno ni nyithindo duto oyudo ratiro mar somo ma kar ndikogi tije mag puothe kaka mago mag tie puothe ochele. Kutoka kwa hospitali mamishe hii mambo ya dhuluma. Nataka kushukuru sana mahakama for coming to be with us. It is very painful ya kwamba sisi wananchi tumekosa kujua maana ya watoto ni nini. Ile ingine sisi kama wazazi wengi wetu kazi yetu imekuwa ni kupatia watoto kazi waende wakatutafutie. Wale tuko kama hatutalinda watoto wetu venye tulilindwa tukiwa watoto, tuko na shida ya miaka ambayo inakuja. Kwa hivyo mkisikia nawaita nawaambia kujeni tusemesane tuone tutafanya nini kwa sababu ya hawa watoto ambao wako kwa street na waendi shule wanaomba homba mkuje. Na nyinyi wananchi mkiona wanawaomba na mnawapea shilingi 10, shilingi 20, mnawapea ndizi, mjue nyinyi ndio mnafanya watoto wakuje kwa street. Kuna hii child labor especially like hapa Murang'a tumeona watoto wa kiradarada, lakini najua ofisi ya watoto imefanya jukumu kubwa. Wakati wengine hata wanatuita mikutano tukuje tujue the best way forward. Pia Murang'a kuna cases mingi za watoto na sisi na serikali sana sana ofisi ya watoto tunakutana mikutano na tunaweza kuwasaidia vile tunaweza. Ndalo achiel kende bang' kambi mar Kenya Airways duoko chenro mag wuoth mane okethi kod ng'anyo mar joriemb ndeke mag kambino. Jood bura koro wacho ni gidwaro duoko kowuok kuom jotend kambino kaachiel kod joriemb ndekego. Komiti mar od bura mochung' ne weche mag tije ma otelie kod jaod bura mar Unyenjes Eric Karemba wacho ni lal ma Kenya Airways ne oyudo kaluwore kod ng'anyo mar ndalo 4 ne inyalo geng'. Do chieng' tich ariyo ne ong'ado ni joriemb ndekego nyaka koro dogi tich ka kambi mar KQ bende ne ochiki ni kikawo okang' moro amora mar kum ne joriemb ndeke manong'anyogo. But for us, what we are saying is that at this moment, and that is what the chair you've asked, at this moment, the conciliator, because now the environment is back to normalcy, everybody is working, the conciliation process is on, and now they will give us an advice once they have agreed on how we can undertake that multi-agency team. We can craft the multi-agency team to come together and deal with the issues. Because members of this team, multi-agency team, will depend on the actual issues that will be tabled as they decide. There was no need of going on strike. There was no need of creating losses in a company that really isn't doing well. So we want to say, let's dialogue.
before we reach that point of going on strike. And they even went on strike against a court order. So we want to tell them to go slow, and I'm sure we will sort out. Duol makedo ne ratich oganda e pacho ka Kenya Human Rights Commission ogolo chung' mare kaluwore kod chal mar piny Kenya gi kindeni. Duol noseyo piny owacho kuom rem e kedo kod midhiero ma omako jo Kenya kaka oro, kech kod arita kwe ma koro rochore e bombe kaachiel kod kor gwenge. KHRC bende okwedo paro mar loko chik matamo jatend piny bedo e apise kinde moloyo sa 2 kaluwore gi pend chik mathurka, kendo chiwo ng'ur e wi tij jamin wach maduong' ma pachoka. Many Kenyans are grappling with an intensifying drought that has led to deaths, yet the government has failed to provide meaningful relief to the communities that are suffering from severe droughts in many parts of the country. We are equally concerned about the wave of careless utterances and calculated political events that are happening across the country. We note that nothing happens in isolation, and we reiterate that these are part of a grand scheme to test the democratic resolve of the Kenyans. We wish to call out the recent outburst by Fafi MP Shah Yakub, who called for constitutional amendments to remove the presidential term limit and to replace it with age limit, which has the tendency to create the tenure for dictatorial regimes, as we have seen in the sub-region. It is important for Kenyans to start demanding their right to security and also calling out this government for trying to give the impression that it is our fault. Kenyans cannot continue to protect themselves when we have got resources that have been allocated to institutions to be able to protect us. Ramogi koro wadane wadhi e yweyo marwa mokwongo, to kapok watimo mano nitiere moko kuom ote ma in iwuon isendiko ka iorona e weche manyien mag Migago kotende gi pachi gi weche manyien ma wakero ni odiechieng' ma kawuono. Gie sani kang'iyo taneno ka kaendi bati anaonge kod geno kod do nyaka nyocha nago kura buka kogno nyundo nyuogo mar Kowiti Memorial Primary School e gwenge mag Pinyo Yesu na West wacho kamano. Erokamano kaka pile neni kendo weche manyien ok baya. Sara Singa Nyargis Simok gimise mar wang' neno West Kanyamkago wacho kamano. Erokamano an Jamawira Jadonat mar Uyoma Kobong Omora Maratari kod chenro mag Ramogi TV wacho ni keep it up. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore on Ramogi TV o makare kendo weche manyien tuchwa gie kinde ni. Erokamano kuom kete Ramogi TV man gie kinde ne nyakwara Ramogi yena mondo adhi e yweyo moro adundo, to ka aduogo pod an gi weche mamoko manyien, weche manyien mag Migago. In bende ka iwinjo moro momulo chunyi to indiko na kotende gi weche manyien ma wakel ni sani nambari 360 kata Facebook na Ramogi TV Kenya. Kik idhi mabor. Hello, my name is Rahama Mathamia and I am the current Miss England 2021/2022. When I won, there were a lot of people that were upset because it just didn't make any sense. You don't look at me and think I'm representing that nation. So I was telling my family, it's nice to see yourself and your own people. But when I get Swahili, you understand, they understand the culture, the heritage, nakula chapati, na stew. I'm British, but I'm also Kenyan. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Karanga photo! Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo, Ras, Reggae owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, wateri e golo machon. Tich abich, Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, sa 10:15 odhiambo nyaka sa 12.
The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakora Ramogi wadhi nyime kod weche manyien mag Migago tielo mar ariyo. Koro wadonjo e kaunti ma Siaya. Od bura mar kaunti ma Siaya chako piedho jotend migepe 10 mane ogwel kod gavana mar kaunti no James Orengo. Chenro ma kamano ne odeko kata ne olewo bang' jogo mane ogwel ne rem chwalo moko kuom obok ma idwaro mondo mi chaka yanga piedho jotend migepe ma ogwel. Shughuli tulionayo leo ni kwamba tunataka kukutana na hawa nominees wa gavana tuwachuje hasa kulingana na sheria. Kazi yetu ya leo si kufanya interview, lakini ni kuwachuja kulingana na sheria. Kwa mfano, kama mtu anayo shahada la kwanza, kama mtu ni Mkenya, kama mtu ana mazoea kwenye idara ambayo amepelekwa, na kama mtu labda ana shida yote kisheria, hasa kama alishafukuzwa kazini kisheria, mtu kama yule si halali achukue ushukani. Leo tutashughulikia watu 5, kesho 5. Kisheria inafaa tuchukue siku 21 kuchunguza hii na kuandika ripoti, kupeleka ripoti mbele ya bunge. Lakini sisi tutajaribu haraka iwezekanavyo ili kwamba wiki ijayo tutamalizana na hii shughuli. Kowuok Siaya nyakora Ramogi wadonje kaunti ma Kiambu. Kamoiro ni kaunti ma Kiambu oselalo omenda madirom $200,000,000 kaluwore kod mibadhi mar chulo jotije kaka mago manyawawa. Gavana mar kaunti ma Kiambu Kimani Wamatangi oyango wachno kaluwore kod nonro mane otime chenro mag kaunti no. Lipodno mane ochiw gi janon buge omenda mag piny owacho bende yango ni jotije moko loko nonro mag bengi mondo omed omenda magiyudo dwe ka dwe. Wamatangi owacho ni tende oketo chenro mag kedo gi mibadhi ka osingo siro nonro matut ne jotije mag kaunti no. I also have a letter here from the Ministry of from the Public Service Department, and what this letter says is that they have produced the payroll of Kiambu County, and in this payroll we have got malpractices, we have had cheating that is unbelievable, that you have got more than 1,396 cases of people who have duplicated bank accounts, people with same PIN number appearing in more than 2 accounts, people with the same identity appearing in different accounts. Now what that means that you have people within the county who earn more than 2 salaries. Now what would that mean even for somebody earning as little as 50,000 times 3 for more than almost 1,000 people? Then what business are we doing if we cannot cure those kind of ills? And that is why I'm saying very loudly to those that are walking around trying to scheme how we will not correct this kind of theft from the people of Kiambu. Your days are numbered. We are not going to allow people who are working as far as in Mutopa and they have salaries inside the county of Kiambu. Long distance drivers driving to Rwanda and Uganda, permanently employed in other places, in private companies, still earning salaries in Kiambu. And that's what we said, that we have to make sure that money that has been given to the people of Kiambu to serve the people of Kiambu, that's what it's going to do. Riwruok mag dinde mopogore opogore kaunti ma Nyamira ojiwo jodak mag kaunti no mondo wuog oko karom gi mar chopo e chanjo mar midhusi mar corona ma ichiwo e gweng' ma Miruka. Ma biro bang' ka jolony weche mag thieth yango ni tuo mar COVID-19 medo landore e pacho ka. Ijiwo jopiny mondo med bedo akicha kendo rit chike mag gayo landruok mar midhusi mar corona. Chenro mar chiwo chanjo ne oganda biro timore juma manyien e sub-county ma Manga e kaunti ma Nyamira, ka bende ikwayo jodak mondo chop oyud chanjo.
Tunashukuru kwa sababu tuko na interfaith. Wametudhamini kidogo, wametuambia ya kwamba tuuje hapa Miruka watusaidie ili tuinue hii uptake ya COVID-19 vaccination. Wiki ijayo tutakuwa sub-county ya Manga. Hapo ndio tutakuwa na interfaith, watatusaidia tena kufika huko, tuende na madaktari waendelee kupeana hii chanjo ya corona. Hauwezi kuhubiria mtu ambaye afya yake hauijali. Kwa hivyo that is why tunafanya haya. Nataka kushukuru katika upande wa kidini, nataka kushukuru wale wachungaji ambao wamesimama nasi, kwa sababu tunapokuwa hapa kama Interfaith Network, kuna wachungaji wale ambao katika kaunti ya Nyamira kama wangeweza kutubak na wasimame na wakubaliani nasi, ili jambo lingewezekana. Watu walikuwa wanaona kama hii COVID-19 imeisha, lakini COVID-19 inaendelea. Daktari wamekuja, watu wanaendelea kuchanjwa sana hapa Miruka. Tena naambia watu muingie sana, muendelea kuchanjwa. Ramogi, mano bende makelo giko mar weche wa manyien gi sani. Kata kamano no ka penjo moko nitie mabedo tudre kod weche wa manyien manitie ka moko kanyal duoko kaka Jakom Rabita. Wacho ni openjo ni kwa ngad ne gi rieko matindi obiro mar wito ko kese doni. Mano onge kod nyalo mar ngado rieko makamano. Aparo ni do giwegi gin gi lony mar ng'eyo ka buro winjo bed ni dhi nyime kata oyo. Erokamano Wood Tsunami Ramogi ler Green Park mano Nyakaila. En Nyakaila, erokamano ahinya. Ombwede ligega kuchande Manuel Obanda bende okete RamogiTV weche manyien odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya ne Nick Maler chamo lunch gin gidagi mos kanyo. Mano ng'at ma winjo maber ma chamo luche pani bang'a ipuodho kata e tije moro. Ka kamano oromo kendo saa 10 weche manyien ma kagi kacha. Nyinga en George Bati Uriti Masane. Luoko lwedo maber ok duok chien landruok mar midhusi mar corona kende, onyalo geng'o landruok mar tuoche mamoko kaka homa kod ahonda. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Olive Limited yango nuna Serian Ridge Phase 3 egwenge makimuka engong apaya mar ngong suswa. Wan ko title deeds moikre, beacons mosegur, yor mapa maber e kindgi, chiel moluoro gi te, pi, stima kendo en